Hartlike goeie dag. Dit is Dinsdag die 14de September en die veld is oortrek van bloeisels. Die ouma bome veral se bloeisels is besig om werklik 'n lus vir die oog te word. Ek wens julle dan almal hartlik welkom hier in hierdie program en ek hoop julle gaan lekker saamkuier vir die volgende halfuur of wat. Voordat ons wegtrek, wil ek net eers my innige meegevoel betuig met Tinus Pretorius, voorsitter van die Lewende Hawe Produsente Organisasie, wie se vrou Marianne maandag aand in 'n Windhoekse hospitaal dood is. Sy is onlangs met kanker gediagnoseer en dit is vir ons almal 'n baie groot skok hierheen gaan en ons dink baie aan Tinus en ook aan hulle dogter Marianne Junior. Dan wat vandag se program betref, in die nuusgesprek luister ons na 'n onderhoud wat op ons susterprogram Africa Good Morning met professor Morgan Hauptfleisch gevoer is. Nou, hy is hoof van die Sentrum vir Biodiversiteitsnavorsing by die Namibia Universiteit vir Wetenskap en Tegnologie en hy gesels oor baie belangrike navorsing onder wildlewe, die impak op grond, op waterbronne, interaksie met mense, interaksie met vee op plase en dit alles word natuurlik met die nuutste satelliettoerusting en met halsbande en ander toestelle op diere gemonitor. In die plaastoesegment lê Alvera Hatting besoek af by die aardappelboer Kobus Kutse en sy vrou Gaileen. Nou hulle boer op die plaas Bombay, daar naby Shumep in die Abenap gebied. Hy is natuurlik nie net 'n groot aardappelboer nie, maar hy boer ook met ander gewasse soos eie, pampoen ensovoorts. Baie lekker plaasbesoek daarin. En ons wys ook net 'n kort insetsel waar die boer Koos Symington van Aranos sy dank betuig nadat hy 'n groot klomp weining verloor het in die brand so 2 weke gelede. Hy het ook 13 skape verloor en danksy Henriette Legrandsie en haar skenkingsprojek is bale gras by hom afgelewer. Bly dan ingeskakel vir die program. Welcome back to Africa Good Morning. Our guest this morning is Dr. Morgan Hauptfleisch, Associate Professor, Nature Conservation in the School for Agriculture and Natural Resources Science at the Namibia University of Science and Technology. He's here to tell us about how improved technology is helping scientists to better understand wildlife and Africa's relation to soil, water and human livelihoods. Good morning, Doctor, and thank you very much for joining us on Africa Good Morning. Good morning. It's great to be here. Thank you. All right. You are part of a study which is called ORYCS, involving 20 scientists and their students and more than 40 collared animals. Tell us more about this. Well, it's more like an ecological study. So ORYX is a collaboration between both Namibian universities, UNAM and NUST, as well as 3 German institutions. So we've taken all our skills in the ecological context from a wildlife perspective and from a modeling perspective, from a water, from a soil, and stuck it all together. Often the studies that we do as scientists are very uniform and in silos, so people would look at wildlife, people would look at grasses and soils, but it's very seldom that you can put all this information together. So what we've done with the ORYX project is we've looked at a specific part of northwest Namibia, which contains part of Etosha National Park, part of the farms to the south of the park, and Erivapuga Conservancy to the west of the park. Now this area has many problems in terms of
degradation, in terms of human-wildlife conflict. And through having a collaboration of scientists, each looking at a different angle, and then trying to model the system and understand what happens and what the effects of each different area has on the environment is important. And not only on wildlife conservation, but for general management of an area, how grass grows, how it benefits the people, and how wildlife move in and out of that area, and then how that affects the productivity of soil, and how things grow. So it's really a exploration of our arid savannas, which occur not only in that part of Namibia, but go right up through southern Africa into Zimbabwe, Botswana, Angola, and even into the southern parts of Tanzania. All right. Now, you spoke about working with students, and I'm curious to find out, are these final year students or first year? Which group of students are these? And maybe if you can just tell us your experience with working with students on this particular project. One of the important aspects on the project was to have the skills of Namibian and German scientists and students collaborating and working together. So the students working on these projects are postgraduates, so they are masters and PhD students looking from different aspects. Namibian students are really good at understanding the context. We are very good at studying wildlife, plants, for example, whereas the German counterparts bring in analytical experience, they bring in modeling experiences, and together that forms a very good relationship, not only in terms of producing results which can be useful to society and can be useful for the agricultural and wildlife industry in Southern Africa, but also to then have increased capacity. So either those students, the German students from an African savanna context and the Namibian students from learning again more about the analytical and mathematical side of the biology, everyone benefits from that. All right. How has the technology for monitoring animals in the wild improved over the years? Well, we've done a lot of work through this project, and then also outside of the project at NUST, in looking at how we follow animal movements and what those mean. And I think what's really interesting through this Oryx project is we have collared over 40 different wildlife types of animals, moving across fences, moving between national park and neighboring areas. And the information that we can gain from that is incredible, because you don't only have individual animals, you have animals which integrate with each other. So it's 5 different species, from elephants, giraffes, kudu, eland, and springbok, and looking at their interactions. Something else that's really interesting is the collars of the wildlife not only provide the positions, which we can get from satellite information, they also look at how the animal moves in the X, Y, and Z axis. So that basically means we can tell from the satellite information of this animal walking on the ground, let's say it's an eland, from when it's looking over forward and grazing, from when it's running away from a predator, when it's drinking. So even behavioral information we can get from these collars. We've also experimented with different types of collars, because the technology is improving immensely over the whole field. All right, I love that you mentioned experimenting. Now, I understand that the preliminary results will be released on Friday. Can you give us a sneak peek, or just something small on what these results are going to look like? Well, yes, I mean, we have a responsibility while we're looking at this ecological process, it has immense application for the wildlife industry, but also in general for any manager or any farmer of an area, in looking at the interactions between the soil and the air and the water and the animals, whether that be livestock or wildlife. So one of the interesting things that we will be sharing on Friday will be taking this information that we've gathered and modeling it up to 100 years in future. So looking at management types of land, from cattle farming to wildlife, to where we have a mixture of the two of them, and predicting into the future
what will soil productivity look like? What will vegetation look like? How will bush grow? Because bush encroachment is a problem in many parts of southern Africa. Yeah. And manipulating those. So it can provide some real practical visions of looking into the future. And that's considering climate change as well. Another really interesting aspect that will come out is if you put 40 collared animals across a national park and neighboring areas onto a map and you show their movements to people and the movement corridors and their use of water, it's an extremely visual and interesting display for people to see how wildlife move. We've forgotten the basics of studying a springbok and its livelihood strategy, or an elephant and its effect on human livelihoods, and also what attracts that elephant to certain areas where they cause conflict. And I'm confident that we have very good empirical information from this large team to share with the public that will be of general interest, but also hopefully spark some excitement and some interest in young people to want to come and study, to want to become scientists, or to look at natural resource management, or to manage a farm more effectively and more intensively using scientific information that's available. One last thing that I could maybe mention on that is satellite information is increasing so much these days. So that means that part of our team have experimented with the use of satellites, not just visual satellites, but radar and laser satellites, which are available to us through the European Space Agency, and can actually look at soil movements, plant growth at a very, very fine scale, up to 5 centimeter scale. And because these satellites rotate and give us images, let's say every 5 to 15 days, a farmer can manage his farm in an extremely intensive way, or a wildlife manager can look at how there are benefits for conservation from using satellite technology. So we'll be sharing some of that. All right, where will these results be published? Well, it's such a varied aspect. We're going to be publishing it in part of a book, an academic book, a lot of the scientific data, but we're also going to be publishing it in some of the public journals, Namibian Environment and Wildlife Society's Row News, for example, and interesting aspects in the media. All right. Thank you very much, Doctor, for joining us on Africa Good Morning. Thank you for disseminating that information, and I will be looking forward to the results of this research. Maybe I can become a scientist too one day. This is Africa Good Morning, and we'll be right back after the break. Go far with Paratus. Go further with Paratus Fiber. Paratus, offering high-speed, reliable fiber connectivity, starting from only $599 Namibian per month. Unlimit your lifestyle and visit na.paratus.africa for more information. Always prepared. Paratus. Goeiemôre. Ons het laas week hier 'n brand gehad wat by my so 2000 hektaar afgebrand. By die omgewing het eintlik baie meer afgebrand by party boere. Ja, iets wat my opgeval het hier is veral met die brandslaan, hoe die boere kan saam staan en by mekaar kan wees. Want hier by my was seker oor 20 ons gewees. Sê vir julle vat daai vuur so dit lyk of jy hom so van 'n kant af dood spuit. Jy sien net hoe vat hom maak hom dood. Dit was nogal amper emosionele oomblik gewees. Maar baie dankie vir hierdie gebaar van welwillendheid en van hulp van die Leonard Wilber Boerevereniging en ook van die Namibiese Droogtevereniging. Ons waardeer dit. Ons kan net sê dankie. Maar die dankie beteken baie. Het sal vir ons veral as die reën 'n bietjie laat kom en hier in die naseisoen hierso van Desember, Januarie af sal dit ons geweldig baie help. Baie dankie. Ons waardeer dit. Dankie.
besig om aardappels te oes. Dis reg, ja. Aardappels oes en dan ons het eie klaar gemaak so 'n paar dae terug. Aardappels is alles onder besproeiing. Ons plant so 60 hektar aardappels en omtrent tot 60 hektar eie, ja. Die mielies hang maar af. Ons is baie is droë land. Ons plant seker so 3 tot 100 hektar droë land en onder besproeiing mielies so 30, 40 hektar. Ons het genoeg water vir dit wat ons doen. Alles waterquotas ons kan ook oor 'n sekere hoeveelheid gaan. Ons gebruik dit wat ons het. Dis boorgatwater. Dit is boorgatwater. Baie van die eie voer ons uit Angola toe, groot deel daarvan. Maar voor die mark in Windhoek is, anders voer ons ook uit Kaap toe. Aardappels is alles meeste plaaslik. Windhoek, maar Windhoek, Kliënte, Grootewets, die Kampij en so. Eie, as ons plant van die eie, Namibië eet nie regtig so baie eie nie, so daar is 'n klein persentasie wat ons in Namibië kan lewer, al die res van die eie moet uitgevoer word. Dit speel maar 'n rol vir hoeveel eie in Johannesburg en Kaapmark is, en daarna met op wat se prys jy dit daarvan kry. So elke jaar is nie 'n suksesvolle eie jaar. Ons word redelik deur die regering gehelp en hulle maak die grense toe voor daar 'n sekere persentasie wat hulle moet plaaslik koop, die produsente. So ek dink dit help ons nogal redelik baie. Ja, as hy vanaf is dit basies die huisvrou of die man op straat wat die produk koop. Ons het 'n vragmotor wat maar aflewer en dan verpak ons maar wat die kliënt wil hê, 10 kg, 3 kg, 7 kg. Net soos hy dit verkies, ja. Okay, Kobus, so hoe werk dit? Julle oes nou, wanneer plant julle weer? Man, ons is 'n sekere tyd van die jaar wat ons nie kan plant nie. Wat die uithaalproses moeilik maak in die reëntyd. So ons het nou 'n land geplant wat ons weer November uithaal en dan plant ons weer net na die reëntyd. Plant ons weer. Dis nou die aardappels. Mielies plant ons maar gewone wat mielietyd is hier van November, Desember se kant. Dan plant ons mielies. En die eie, hoe werk? Die eie is 'n wintergewas, so ons plant hom Januarie, Februarie en dan haal ons hom in die winter uit. Okay. Ja, ons het nou net klaar gemaak met hom. Okay. So met ander woorde, aardappels is so 2 keer 'n jaar se oes. Ja, so 2 keer 'n jaar ons aardappels uithaal, ja. En jy het ook gesê van die tipe grond, julle het 'n turf tipe grond. Ja, ons het 'n swaar grond en nie 'n sanderige grond nie. So dit maak die proses so 'n bietjie moeilik, veral as dit reën en jy het nie beheer oor die water wat jy neersit nie. So dis hoekom ons 'n deel van die jaar nie plant nie. So kom as jy sê julle probeer die aardappels dan nou afhaal middel November en hopelik voor dit reën. Hoe weet julle dis gereed om te oes?
Man, hy groei so 110 dae die aardappel. En dan die proses daarvan af is jy laat hom of self doodgaan, afsterf, soos hulle sê, of jy spuit 'n chemiese middel wat die blare basies doodmaak, sodat die aardappel se skil kan hard word en kan set. As die skil te sag is, dan kom die skil af in die proses met die wassery en die hantering van hom, ja. Jy het nou net ook gesê, aardappelgewys, die boere voel redelik die prys wat hulle nou weer kry daarvoor is alright. Vertel gou hoe werk mense dan nou aardappelboere die pryse uit hierso? Man, op die stadium werk dit so, ons het nie 'n markstelsel in Namibië nie. So ons vat maar die Johannesburg en Kaapse markpryse en sit dan 'n transport tarief daarby. Dis ons die prys bepaal van Namibië op die stadium, ja. Bepaal die produsent die prys of die winkel wat hulle nou koop? Man, dit kom van twee kante af. Jy onderhandel maar en jy bepaal die prys so. As daar boere is wat wil begin in die bedryf, wat sou jou raad gewees het? Man, is maar om eers klein te begin en die ding te leer. Aardappel is maar 'n moeilike ding. Dit hou mense op mense knieë. Jy weet nooit wat om te verwag van hom nie, ja. Nou ja, voordat ons groet, kyk ons soos gebruiklik na ons dagboek van die volgende week. Ons kyk wat hou die veilings in en natuurlik ook hoe het die vleispryse daarna uitgesien. Op 15 September het Hoogveld Boerevereniging 'n ledevergadering in die Agrisaal daar by Hoogveld. Malteje Boerevereniging vergader dan ook op die plaas Namsep. Op die 18de gaan die Bloemvelde BV inligtingsdag oor nisboerderye aanbied en die Kalkveld Boerevereniging hou op die 21ste September 'n jaarvergadering by die Von Saitlitse. Wat die veilings betref het Agra op die 15de by Grootfontein en by Akanous en Gobabis 'n veiling, die een op Gobabis dan 'n kleinvee veiling. Die 16de het WLA grootvee veiling in Windhoek, Agra het 'n veiling by Hammeringhausen as ook by Slip-aan en Blouberg het 'n veiling op Otjiwarongo. Op die 17de het WLA 'n grootvee veiling by Gobabis. Agra het 'n kleinvee veiling op Otjiwarongo en het ook 'n veiling by Mariental. Namboer het sy kommersiële vee veiling hier in Windhoek en Blouberg het 'n kleinvee veiling by Grootfontein. Op die 18de September, onthou Saterdag, Namboer se wildsveiling daar in die Bomas by Seehuis en op die 21ste het Agra op Rehoboth 'n groot en kleinvee veiling en die Schumacher Bonsmara veiling word ook deur Agra hier in Windhoek aangebied en dan terselfdertyd het NLA op Kogas Harugas 'n veiling.
Nou ja, wat die veilingspryse betref, die week van 6 September, tollies wat verkoop het vir $38.47 gemiddeld, dis dan nou lewendige gewig, verse $35.56, stoorosse $31.65, stoorverse $30.96, slagosse $28.61, slagverse $29.57, koeie wat dan gewissel het tussen 22 Namibiese $82 en $28.98. Slagbulle het verkoop gemiddeld vir 26 Namibiese $59. Lewendige gewig koeie met kalvers het gegaan vir 12.350 en dan wat slagskaap betref, dorpers $38.21, vetsterte $38.69 en bokke 1.528 stuk. Wat ons abattoirs betref, die uitvoer abattoir Meatco hier in Windhoek, kan u daar die pryse sien, ook Beefcore se abattoir op Okahanya en dan natuurlik Meatco se NCA abattoir, die een daar in die noordelike kommunale gebied op Katima Molelo. Nou ja, daarmee groet ons dan tot volgende week. Onthou dieselfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Totsiens.